Whatever I went through never made me lose me. Of course, I cannot lose me. That is, I am explaining to you all from the angle of Nijavatara. So understand, I'm just looking this whole 45 years in fast forward to pick up and give you all the best things I received from Paramashiva, which will be useful for all of you. See, there are some things, greatest things I received, but which may not be directly useful for your life. Like ability to initiate others, and keeping this whole living stream alive. Those powers may not be directly useful for all of you. See, if I give you powers, it will be useful for you. You may not need the power to initiate others unless you are a sannyasi who is going to keep this sampradaya alive. Like that, there are so many things I received from Paramash for you. But I am talking about what is directly going to be useful for you. The greatest thing I learned is the stamina, power, strength of Parameshwara Sankalpa, the will, persistence, and ready to sacrifice, do anything for that purpose. One of the Ananta Kalyana Gunas of Paramashiva's manifestation in this being as Nijavatara, when he is manifesting, one of the most beautiful Ananta Kalyana Guna is extreme powerfulness, extreme compassion, absolute tyaga. Never letting any delusion even to flash. If at all I was narrating some incidents as if some delusions flashed in me, it is for you to understand. In reality, never ever any delusion flashed.
in my existence as this Nijavatara last 45 years. Sometimes I do tell a stories, narrate incidents where you think I might have had delusion. Like when I was trying to leave my body in Narmada in 1999. Actual happening was different, but the way I narrate, for you to understand, is different. The way I narrate it, for you to understand, you may think I had a delusion, but it was not delusion. There was no delusion. For you to learn some lessons, I use some words which you may perceive like delusion. The next Kalyana Guna Paramashiva gave me is auspicious quality Paramashiva gave me is unending, eternal patience, and again and again and again reviving. Listen, unending patience, again and again and again reviving, reviving, reviving. Even though I operate within the time frame, the human frame, my existence is not bound by any of these frames. It infuses such large energy, power, eternal life, excitement, energy, tyaga, ability to restart. I bless you all with that this Jayanti. Let's all restart with the tremendous energy of Paramashiva. Let's restart everything with complete new energy, inspiration, joy, power, tyaga, will, and ultimately Paramashiva's grace, very being.
I'll highlight few of the Ananta Kalyana Gunas Paramashiva manifested in this Nijavatara, which will be useful for all of you, which you can imbibe and manifest. Absolute compassion and Paramashantatva. Because of extreme compassion, extreme peace in the core, not only not getting agitated by those so-called people who vomit poison and enmity, very strategically using them also as part to make Kailasa successful, to make my mission successful. That is what terrorizes those people who are vomiting poison, venom, and enmity. Listen. I never show violence, never get agitated, but because of my Shantatva, eternal peace, I know very strategically how to use even their enmity for my advantage and to fulfill my mission. I tell you, always decide how Paramashiva on the peak of Maha Kailasa is an eternal Shanta Swarupa, Paramashanta Swarupa and Paramashanta Nirvigalpa Samadhi. Meditate on that. During any agitation, anything tries to perturb you, shake you from externally or internally, just meditate on that form. How coolly he is sitting on the top of Maha Kailasa in blissful Shanta Swarupa and Nirvigalpa Samadhi. You will simply see how to strategically use even the venom vomited by your enemies. I know how to make them part of my Sena without their knowledge. Understand? So even the agitation of the enemies, well used, by Paramashiva. Listen. When the Targhavana rishis, I don't know what kind of, when the Targhavana rishis sent all different attacks on Paramashiva, like they sent a snake, deer, fire, thinking that they can destroy Paramashiva.
He just held all of that as his ornaments and his weapons. He made all of it as his ayuda and abarana, as his glory. When Tarugavana Rishi's most powerful people sent a snake and he held it like a toy and playing with it and controlling it, nobody else even dared to attack him. All of them know his power, his glory. They just disappeared. Nobody else even thinks about attacking him. Nobody even cherishes enmity towards him. They sent a tiger. He just made the tiger skin as his dress. They sent deer. He held the deer in hand and made it as pet, his pet. They sent Parasu. He just took it and made it as his weapon. Paramashiva is a living being, not just embodiment of few qualities. He is a living being. Karunamurti. Connect with him. He will shower his auspicious qualities on you. I am here today to give all the auspicious initiations. Shaktipada, Shaktinipada. All the Mangalatva, all the greatest happenings, all the bliss, all the knowledge. Today, we will be having all initiations, including sannyas, all the auspiciousness happening. Today, we have Sayujya Bhava Samadhi Darshan, Sayujya Samadhi Darshan, Paramashiva, and Dakshinamurti, Brihaspati and Shukra. Blessings to all of you. And one of the greatest news I wanted to share with you all, Paramashiva has successfully accomplished his mission of making Kailasa. Maha Kailasa is ready on the planet Earth. Soon it will receive all of you. You will all be receiving darshan of Paramashiva.
he has accomplished what he need to accomplish as Nijavatara. He has accomplished. It's only now going to be expansion. Expansion. So, all of you be ready with your bags packed. Any day you will get a call and visa to land in Mahakailasa, to have physical darshan of Nijavatara of Paramashiva. ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலம் அடிச்சோம். பாடப்பட்டதால சக்திகள அடைஞ்சோம். நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம். உன் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம். சாதித்தனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம். தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம். சிவனே குருவாய் வந்தாய், மழையாய் அன்னை தந்தாய். பாதம் பணிந்து தொழுதோம், ஜீவன் முக்தி அடைவோம். பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும், நித்யானந்த சாமி கிட்ட கை கூப்பி போவோம். காத்து கருப்பு அண்டினாலும் தன்னால ஓடும். பெல்லி சூரிய பேயெல்லாம் மாயமாகி போகும். கிஞ்சாமி கிட்ட எழுந்திருச்சு வாக்கா, குலசாமி தொட்டா எதிர்கால ஷோக்கா. வாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி. காவரசா போலாம், தினசா வாழ்வா பெறலாம். நித்யா சாமி நமக்கு நெஞ்செல்லாமே இருக்கு. உழுகிற போதும் எங்க சாமி நித்திய பாட்டு. வரப்பு மறைய விலகிது பூமி, கொடுப்பதில் அம்மா நித்யானந்த சாமி. படகில் உதவும் துடுப்பின போல வாழ்க்கையை கடக்க உதவிடும் சாமி. இவர போல சாமி காமி, இவர சுத்தி சுழலுது பூமி. பத்தோட இவரு 11 இல்ல, நித்யானந்த சாமி பத்தி என்னத்த சொல்ல. ஊரத்தான் காப்பாத்த ஊர்கோலம் வருதா, வேருக்குள் நீராகி அருளத்தான் தருதா. கொட்ட கட்டி அதுல குடியேறினாலும் நித்யானந்த சாமி வந்து அருள் வழங்க வேணும். பாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி. விலகி ஓடும், மோட்சம் நம்ம தேடும். கண்முன் சாமி இருக்கு, காசு பணமோ இருக்கு. ஆசாவே உன்னை கை கூப்பி தொழுதோம். ராகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம். ஊரெல்லாம்
ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலம் அடிச்சோம் பார்வைப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம் நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம் சாதிசனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிச்சோம் தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம் சிவனே குருவாய் வந்தாய் மழையாய் அலை தந்தாய் பாதம் பணிந்து தொழுதோம் ஜீவன் முக்தி அடைவோம் जग में आए पूरे दिल में समाये समाये माटी के लाश में सब लोग आकर देखो नित्यानंद जाए जाए नित्यानंद जग में आए पूरे दिल में समाये समाये माटी के लाश में सब लोग आकर देखो नित्यानंद जाए जाए நெஞ்சுக்குள்ள நிம்மதி வேணும் நித்யானந்த சாமி அருளிருக்க அஞ்சல் என்று அபயம் தருவான் அங்கே போனா அருளும் பெறலாம் அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்திட வேணா ஐயன் இருக்க ஐயமும் வேணா செஞ்சு பாரு பூஜைய நீயும் செஞ்ச பாவோ சிதறி போனோம் அடியக்கா பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும் நித்யானந்த சாமி கிட்ட கை கூப்பி போவோம் காத்து கருப்பு அண்டினாலும் தன்னால ஓடும் வெள்ளி சூழ்ய பேயெல்லாம் மாயமாகி போகும் நெஞ்சாமே கிட்ட எழுந்திருச்சு வாக்கா கொலசி தொட்டா எதிர்கால ஷோக்கா பாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி காவலசா போலாம் தினசா வாழ்வா பெறலாம் நித்யா சாமி நமக்கு நெஞ்சலானே இருக்கு ராசாவே உன்னை கை கூப்பி தொழுதோம் ராகத்தால் பாட்டொண்டு படிச்சோம் ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலம் அடிச்சோம் பார்வைப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம் நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் இருந்து நோய்களை தீர்த்தோம் சாதிசனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம் தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம் சிவனே குருவாய் வந்தாய் மழையாய் அலை தந்தாய் பாதம் பணிந்து தொழுதோம் ஜீவன் முக்தி அடைவோம் திரும்ப வரான் கலியுக அவதாரம் சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம் பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வரான் விஸ்வரூபம் கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவம் படைகுண்டு திரும்ப வரான் கலியுக அவதாரம் சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம் பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வரான் விஸ்வரூபம் கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவமே இடிக்குது கேளுடா சிவ எழுந்து வரான் பாருடா தக தகதி பிடிக்குதா குடி கோட்டை தாண்டி பறக்குதா சிவரூபம் தரித்து வந்து முக்காலம் கடந்து சென்று முடிவில்லா வாழ்க்கை தந்து குலங்காக்கும் சாதா சிவன் சொல்லிய பொய்கள் பல நூறு சொன்னாலுமே உன் புகழ் மாறாது தகதிமி தாளம் இது அதை அடக்கி ஆட இனி முடியாது ஆதி ஜோதி அவதாரன் எடுத்து வந்தவன் சாவ கண்டு பயமும் இல்ல ஆள பிறந்தவன் அழியாத தெய்வ பூமி காக்க வளர்ந்தவன் கொள்கைக்காக எதையும் மறக்க துறக்க துணிஞ்சவன் கைவினமே பெற்ற புல்ல செந்தமிழும் நாவில் துள்ள பாதையில தடைகள் பால தகர்ந்து உலகை வெல்ல வைகையே வறண்ட போதும் வாழ்வினமே வீழ்ந்த போதும் வரலாறே மறைந்த போதும் மனங்காத்த சொக்கநாத நித்திய துணையும் இருக்க தோல்வியே இல்லை அவன் பாசத்துக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை என் அப்பனே நீ வந்துட்ட என் துக்கத்தை எல்லாம் போக்கிட்ட என் சிவனே நீ வந்துட்ட வேண்டும் வரமெல்லாம் தந்துட்ட நீ கடந்து சென்ற பாதையில் தங்க கோவில் கட்டியாளுற ஒரு வரமும் நீ தரணும் உன் மூச்சு
மூச்சு காற்றுல வாழணும். வாழ்வின் கீதம் அது நித்யானந்தமே, உலகெங்கும் ஒலிக்கும் ஓசை நித்யானந்தமே, என்றும் மாறாத சக்தி ஒன்று நித்யானந்தமே, கைலையை அமைத்து ஆளும் நித்யானந்தனே. படைகொண்டு திரும்ப வாரான் கலியுக அவதாரம், சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம், பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வாரான் விஸ்வரூபம், கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவம். படைகொண்டு திரும்ப வாரான் கலியுக அவதாரம், சிவனோட சக்தி சேர்ந்து ஆள போகும் புது யுகம், பக்தனின் கூரை போக்க எடுத்து வாரான் விஸ்வரூபம், கருணையே குருவாய் வந்த நித்யானந்த பரமசிவமே. Om, Om, Om. Listen, listen very intensely. This is the important boon I am giving to all those who stood with me with this Nijavatara during this great effort of making Mahakailasa on the planet Earth. Listen. Now, when the Kailasa opens, whole world will come and enjoy, no doubt. But all those who stood with me either gave your time, treasure, talent, sometimes just standing with me as a moral support, moral strength in the outer world. Of course, Paramashiva does not need moral strength. Paramashiva does not need anything. If you heard the story, all the devatas tried to make a chariot for Paramashiva to go and destroy the Triburasuras. Suddenly those devatas got little egoistic. Oh, if all of us can put our energies together and give, then anybody can destroy Triburasura. Why? What is there special great about Paramashiva? Paramashiva just smiled and opened his third eye. He destroyed Tripurasuras without even getting into their chariot. And their chariot wheel got broken by Ganapati for not worshipping and respecting him before making the chariot. Then they came and fell at the feet of Paramashiva and begged, "Pardon, please forgive us. We know. Now we know you don't need any of us to accomplish your mission. But just we got a little egoistic." Then Paramashiva says, "All right, go and first worship Ganapati. Apologize to him for ignoring him." Then Ganapati was pleased and blessed. Then those devatas came and begged Paramashiva, "We made this huge chariot for you by 4 Vedas becoming wheels and all the agamas becoming the chariot parts and devatas, gods and goddesses all becoming the live deities in the chariot, and so much has been done. Please at least accept and grace us by sitting on it." He said, "All right, I'll use your chariot to bless you all and do my Vijaya Yatra in your chariot." He does Vijaya Yatra. So understand, Paramashiva does not need anything, anybody, anything from anyone. But all of you who stood, I give you all the boon. You will all be part of the government of Kailasa, and I'll grace you all, making you all part of my Vijaya Yatra. Understand? I bless you all. You will all be part of my Vijaya Yatra. That is the greatest boon, blessings you will all be receiving. This is
much more than the fruit of your very life, Janma Sabalyam. All your births and births and births, and your very life will be fulfilled with this Vijayatra. All those SJP, Sarvanya Pitadishwars, Sarvanya Pitakartas, Sarvanya Pita Yajamans, Sarvanya Pita Manifestors are people who did Sarvaparityaga, people who gave their time, treasure, talent, support, stood sometime with a tremendous patience, standing with the Kailasa during all the insecurity. Even that is a great tapas. Training, so many of you have gone through. So understand Paramashiva as one, and Paramashiva is giving this boon to all those who stood with Kailasa and the Paramashiva's Nijavatara. That's me. All of you will be part of my Vijayatra. See, now the whole world will come and enjoy the Kailasa, but you will all be part of the government of Kailasa and part of my Vijayatra. All those who stood with me till today will be part of Kailasa's government, and you will be part of my Vijayatra. And till today, whoever is part, like if you are Mahant, you will be part of the government structure as Mahant. If you are a Shri Mahant, you will be part of the government structure as Shri Mahant. If you are a Sarvanya Pitadishwar, you will be the founding father. If you are a Sarvanya Pitakarta, you will be the founding father. You will be founding father. That whole thing, that preparation period successfully ends with the victory on today. Today, with the grace of Paramashiva, as Paramashiva, I declare success and victory. Kailasa, Maha Kailasa is done on planet Earth. And all of you who stood with me will be part of Kailasa government, Maha Kailasa government, and you will all be part of my Vijayatra, which starts from today.
நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் இறந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் இறந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா காலில் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை விட சீரான பாவம் பழி நீங்க பெறும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா சீரான பாவம் பழி நீங்க பெறும் வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நிகவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. Om, Om. Listen carefully. I also want to tell you one more thing. Till today, whoever stood as part of the Kailasa, I consider and declare and bless all of you as people who stood by Kailasa during the crossroads of Kailasa, during the manifestation period, most crucial period, like during the Garbhagala. See, when you are in mother's womb, that Garbhagala is too important, too precious. Support during that period is the greatest. Protection during that period is the greatest. Like when Subramanya was manifesting, that Garbhagala time, how much attack demons try to do on Subramanya during the Garbhagala. When Paramashiva gave the bioenergy, is bioenergy and Devi's biomemory to Ganga to keep the Garbha and deliver it. That was the first surrogacy in the universe. Paramashiva gave his own bioenergy and Devi's biomemory to Ma Ganga to keep and deliver the baby Subramanya. How much demons tried to attack, but during that period, whoever took care, whoever protected, all of them are remembered even now forever as people who stood during the Garbhagala. So all of you understand, till today, whoever stood that in any way supported, all of you are declared people who stood by Paramashiva during his Garbhagala of making Mahakailasa happen. So with the grace of Paramashiva, with his own energy, Mahakailasa is successfully born today. Successfully it has happened. So till today, all those who stood by are
considered and declared as people who stood during the Garbhagala. Understand? After Subramanya is born, so many came and connected themselves and tried to establish, celebrate his success and all that. But Subramanya carried name only the people who stood by him, who took care during Garbhagala. That is why he is called Kangeya, because Ganga carried the Garbha. He is called Kartigeya because Kritigai sisters, that 6 of them, breastfed him and protected him, safeguarded him. Many celebrate Subramanya, but he carries the name of Ganga and Kritika sisters, that Kartikeya and Kangeya name, to tell the whole world they stood by him during the Garbhagala. So, all of you stood. I declare all of you as the people who stood by Paramashiva during his Garbhagala of making Mahakailasa on this planet Earth. So today, with the grace of Paramashiva, it is successfully delivered. It's available. It's done. I'll call you all. I'm only now planning how to receive, bless you all, give the boons, and send you back to planet Earth. Only that I am planning. Mahakailasa itself is ready. राजाधिराजाय प्रषड्यशालिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे श्यामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सनदि पोற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்றறி மலனடி போற்றி ஆயப்பிறப்பரு. Om, listen. As Paramashiva's grace and blessings, if you are a sannyasi now in Kailasa, you will have the title Founding Sannyasis. If you are a Brahmachari, Founding Brahmacharis. If you are a Sarvanyapita Yajaman, Founding Sarvanyapita Yajamans. If you are a Sarvanyapita Karta, Founding Sarvanyapita Kartas. If you are a Sarvanyapitadishwar, Founding Sarvanyapitadishwar till today. Once everything is open to public, successful, millions will flock. But you will all have your special place and the pride that you were part of the founding group. During the Garbhagala, you stood. So, all your titles will now get added with this word founding. Founding sannyasis, founding brahmacharis, founding sarvaparityagis, Sarvanyapita Yajamans, founding Sarvanyapita Kartas, founding Sarvanyapitadishwars, founding Sarvanyapita manifestors. You will all be the founders of Mahakailasa. Understand? You will all be part of this grand Vijayatra. Celebrate
your life has achieved its fulfillment. Janma Sabalya is done. Still you may be thinking, why Swamiji is not announcing the physical location? It will be announced to the people who need to know in right time. So I tell you, being a founder of the Hindu nation, you will have these blessings of Paramashiva, support of Paramashiva, and till now you all stood with Kailasa. Now, with the grace of Paramashiva, I declare, Paramashiva and Kailasa will stand by all of you. Understand that. Now, Paramashiva and Kailasa will stand with you all. Because Paramashiva has successfully manifested Mahakailasa. கனிகளை கொண்டு உன்னை பூஜித்தோ அருள் தருவாய் கலி என்னும் கடலினில் மூழ்கிட்ட எம்மை நீ கரம் தந்து காத்திட்டு கருணை பொய்கையில் அலர்ந்திட்ட அளவர்க்கும் போல உன் திருவடியில் வாழ்ந்திட வாராய் அருணாச்சலனே நீ வாராய் அகண்ட ஜோதியனே வாராய் அல்லல் நீக்கிடவே வாராய் அகிலம் போற்றுகின்ற ஈசனே சிந்தை கவர்ந்த நேசனே நீ வருவாய் ஒடு கனிகளை கொண்டு பூஜித்தோ அருள் தருவாய் மெய்யினில் வில்வம் நிறையா கடல் நீர் குடியோடு தரிசனம் அருளவா செம்பொன் மாட சிற்றவை தனிலே சிந்தை கவர்ந்த உன்னை சிக்கன பிடித்தேனே மண்ணும் புகழ் பெறும் நான் வரை நாயகா மதியனில் இறைந்திடுவாய் மதி உணராதவர்க்கு மதி உணர் செய்திட வான்மழு நீ அறவாடிட சூழ்ந்திட திரள் சேர நீ வருவாய் அகம் உணர்ந்திட புறம் அழிந்திட புலித்தோலோடு நீ வருவாய்
சுந்தரேசனே அண்ணாமலை உதித்த நித்யநந்தனே சித்து அச்சித்தெல்லாம் முன்னாலே இயக்கும் முன்னாலே உந்தன் கண்ணாலே சிகையில் அணிந்திட்ட மதியாலே மதியின் ஒளியாலே தெளிந்திடும் வழியாலே ஜீவன் முக்தி பெற விழைந்தோமே உந்தன் திருவடியை தொழுதோமே ஆகினாய் ஆகினாய் கேள்வி காண மகிழ்வாகினாய் மகுமாகினாய் மகுமாகி அருள்படை தரும் கர்மவினைகள் நீக்கும் காசிநாதனே எங்கள் கர்மம் போக்கி எம்மையாளும் நேசனே ஏகாந்தமாக ஏக பாதம் தூக்கியே மணியாரை காக்க வேண்டும் நித்யநந்தனே சிந்தை கவர வந்தனே சனே நீ வருவாய் கதிகல சரணதை நயே காத்திரவா அருணாச்சலனே நீ வாராய் அரண்ட ஜோதியரே வாராய் அகிலம் போற்றியவே வாராய் நித்யானந்தரே நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை
நிலையில்லாகி வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம் நிலையில்லாகி வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம் தடை தகர்த்து வெல்ல நித்யானந்தன் தந்த சூத்திரம் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சித் ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம் வாழும் ஜென்மத்தோடு கொண்டு வந்த பிராரப்தமா சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா போதும் நம்மை சாடுவர் விடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் உடுயிராய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் விடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஆயுதாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் ஆயுதாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா தந்தை தாயும் ஆன போதும் திட்டமிட்ட சொந்தம்தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களா தந்தை தாயும் ஆன போதும் திட்டமிட்ட சொந்தம்தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களா ஈடுகாட்டில் இட்ட பின்பும் முக்தி தந்து ஏற்றிடும் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஆசை கால நச்சம் வலியோடு குற்ற எண்ணமும் ஆசை கால நச்சம் வலியோடு குற்ற எண்ணமும் மாசு கொண்ட எண்ணங்கள் சல்காரமாய் வதைத்திடும் போதும் இந்த வாழ்வம் என்று ஜீவன் ஓய்வு தேடிடும் போதும் இந்த வாழ்வம் என்று ஜீவன் ஓய்வு தேடிடும் தேடும் ஓய்வு காட்டிடாத எண்ணம் மீண்டும் மோதிடும் தேடும் ஓய்வு காட்டிடாத எண்ணம் மீண்டும் மோதிடும் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா Om, Om, Om. Listen. One more Kalyana Guna Paramashiva is manifesting through this Nijavatara is
even 24 hours before. Last night, I was sitting and writing a book. All of you should know. I started writing a book from the time I learned to read and write. I started giving satsangs from the time I started speaking fluently. To tell you honestly, my first book was handwritten book. At the age of 5, I wrote 8 copies, the same book. My guru has actually given me this as a homework, like a training. He said, first, you should always write book handwritten and publish. Only then you should go for publishing it. So before you want to publish my first book, I always used to think my first book was published at the age of when I was 20. But now we found out from the Tiruvannamalai, a lot of evidences are coming out when we are doing the research. From that handwritten book, now only after this evidence is recovered, even I am remembering, yes, at the age of 8, my guru has made me write handwritten book and made me publish it. We always consider only printed book publication as a publishing. So I did not think this can be considered as publication. Only now I understand, yes, even that was a publication. So from the age of 8, my first book publishing, till now, even few hours before I am sitting and writing, and even though after setting a record, world record, that I'm the largest published author in any field. We have a book of records, Asia Book of Records. Even after the world record, I am continuing to write because I have something to share with you all. As long as Paramashiva has something to share with you all, he will continue to write through this Nijavatara. Same way. At the age of 5, during this month of Margari, my Acharya, he used to give regular satsangs in Tiruvannamalai temple, Unnamalai Amman Sannidhi, on Devaram, Tiruvasagam, Agama, Shaiva Siddhanta, all these Hindu scriptures. One day he made me sit and asked me to start speaking. From that time my public satsang started, it is now 40 years of public satsangs. In this also we have set world record. The largest number of hours public discourses given. We have already set Asia Book of Records, and we are going to send both to Guinness record, because even in Guinness record, this is the record. Nobody else has set this record. We are able to break all the records, earlier records. Even after setting the world record, I don't feel tired or bored to speak. I have so much to speak. If I am stuck and sitting without words, not because I don't have anything to speak, I have too much to speak. And I am just waiting, thinking where to start. Understand? I am not stuck because I don't have something to speak. I am stuck because I have too much to speak. It's only traffic jam. If the words are not moving, not because words are not there,
but because of the traffic jam. With Paramashiva's grace, as long as he has something to share to the world, I'll continue to speak. Tireless life. No boredom. Even the idea of tiredness and boredom does not exist in me. This age and all is only for all of you. Number. For me, all these numbers does not have any meaning. I am as fresh as my Guru made me sit on the stage in Arunachaleshwara temple, Unnamalayamman Sannidhi at the age of 5, and asked me to speak with what enthusiasm. The grace of Paramashiva manifested as words through this Nijavatara. Even now the same enthusiasm, the joy of the child, fresh beginning. And I know, because it is from Paramashiva, it will be there forever. If you heard oldest video recorded satsangs, meditation instruction, when I guide meditations, and here today, you will hear the same instructions for each meditation technique properly, without a word changing and without even the tone or the tune will be changing. Any meditation technique or kriya, it will come exact words, exact sound, exact pronunciation. Because it is coming from Paramashiva, it will be there forever. ஆனந்தனால் காரண சரீரம் தன்னை பூர்ணமாய் கடக்கிறோம். காரண சரீரம் தன்னை பூர்ணமாய் கடக்கிறோம். என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா. என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா. அற்பமான வஸ்து மீது கொள்ளும் மோக எண்ணமே, அற்பமான வஸ்து மீது கொள்ளும் மோக எண்ணமே, ஸ்வர்க்கமாய் தெரிந்து ஆன்ம தேகம் தன்னை ஆளுமே. விற்பனை பொருட்கள் மீது கொள்ளுகின்ற பற்றலாம், விற்பனை பொருட்கள் மீது கொள்ளுகின்ற பற்றலாம், சொற்பமாய் சுகம் அளிக்கும் போகம் விளைவிக்குமே, சொற்பமாய் சுகம் அளிக்கும் போகம் விளைவிக்குமே. என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா. என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளிக்கவா.
என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. மனம் கசிந்து இதயம் தாண்டி இயம்புகின்ற நன்றியும் கணத்தில் கொண்ட காயம் நீக்கும் துயரில்லாமல் போக்கிடும். மனம் கசிந்து இதயம் தாண்டி இயம்புகின்ற நன்றியும் கணத்தில் கொண்ட காயம் நீக்கும் துயரில்லாமல் போக்கிடும். குணக்குன்றாம் நித்யானந்தன் வடித்த நித்திய வாழ்வதால் மித்தியம் நீங்கி நிர்வாண உடல் தன்னை நாங்கள் கடக்கிறோம். மித்தியம் நீங்கி நிர்வாண உடல் தன்னை நாங்கள் கடக்கிறோம். என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. சத்திய வாழ்வு நித்திய வாழ்வு ஆனந்தமய வாழ்வுதான். சத்திய வாழ்வு நித்திய வாழ்வு ஆனந்தமய வாழ்வுதான். அருணை தந்த அமைதி புயல் நித்தியம் தந்த வாழ்வுதான். சம்ஸ்காரங்கள் நீங்கி நாங்கள் நித்தியம் தந்த வாழ்வினால். சம்ஸ்காரங்கள் நீங்கி நாங்கள் நித்தியம் தந்த வாழ்வினால். புதிய பிறவியாய் மலர்ந்து நித்யானந்தம் எய்தினோம். புதிய பிறவியாய் மலர்ந்து நித்யானந்தம் எய்தினோம். என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா. எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா. Om. With the grace of Paramashiva, I am just seeing like intense version of this 45 years of Paramashiva's manifestation as this Nijavatara. From the age of 5, started speaking 40 years of satsangs. From the age of 8, started writing almost 37 years of publishing. And from the age of 4, I started carving with the grace of Paramashiva, the deities. So now almost 41 years of reviving the sacred arts. From that time, intensely, now all of you should know, undoubtedly we are the largest sacred arts organization in the world. Undoubtedly we are the largest Hindu organization in the world. And undoubtedly, with the grace of Paramashiva, we are the only Hindu nation in the world with sovereign land. Having Vedas and Agamas as constitution. Understand, we should say very clearly, with Paramashiva's grace, we are the only nation with the constitution written by Paramashiva, not any human beings. Constitution written by Paramashiva himself, written by Paramashiva himself. We are the only nation whose constitution and jurisprudence is written, revealed by Paramashiva himself. And
As I said few days before in the satsang, some gurus will have knowledge but not experience. Some gurus will have knowledge and experience but not traditional formal initiation. Some gurus will have knowledge, experience, traditional formal initiation, but will not have the authorizing initiation to initiate others. Paramashiva, by making me born in Tiruvannamalai, he gave everything. He gave knowledge, he gave experience, he gave Shaktis, he gave formal traditional initiation, and he gave the rightful authorization to initiate others, an initiation to initiate others, an initiation to initiate others to in turn initiate others. Everything. He gave knowledge, Shakti, initiation, and proper authorizing initiation, everything, just by making me born in Tiruvannamalai. Any question you ask me, I can answer with this one word, Arunachala. Any question you ask me, your hometown, Arunachala, your district name, Arunachala, that is also Tiruvannamalai. Guru, Arunachala. Father, Arunachala. Who initiated you, Arunachala? Who gave you knowledge, Arunachala? Who gave you powers, Arunachala? Ishta Devata, Arunachala. Any question you ask, I can answer just with this one word, Arunachala. Arunachala, Tamil translation is Tiruvannamalai. Annamalai is the Tamil word for Arunachala. Any question you ask, I'll answer just with this one word, Arunachala. What you know in your life, Arunachala. What is the essence of you, Arunachala? What you always remember, Arunachala. From where you came, Arunachala. Where you will go back, Arunachala. Any question you ask, just this one answer. Paramashiva, by taking that one decision, he gave everything, all the training needed, all the exposure needed, everything needed to manifest Maha Kailasa on this planet Earth, to revive the enlightened civilizational nation on the planet Earth. If you see, if you have observed, when I was in Samadhi, how I signed Tiruvannamalai Arunachalam Nithyananda. Because that is the way it is inside, documented. That is why in Samadhi, when I was signing, that is the way the signature happened. அண்ணாமலையான் பேரருளால்
பரமசிவ பரம்பொருளின் பெருங்கருணையினால் உங்கள் எல்லோருக்கும் பூரண ஆசிகள், நல்லாசிகள், பேரருளாசிகள் இந்த இனிமையான 46வது அவதார திருநாளில் உங்கள் அனைவரையும் பரமசிவன் அருளாலே ஆசீர்வதிக்கின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருளின் பெருங்கருணையினாலே, பெரும் கருணையினால், பேரருளினால், பரமசிவ பரம்பொருளின் சக்தியினால் உங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருளின் பேர் எல்லோர்க்கும் எல்லா நன்மைகளும் மங்களமும் உண்டாகட்டும். கேள்விகளாலும் பதில்களாலும் கருத்துக்கள் சொல்லப்படுவதை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து ரசித்திருப்பீர்கள். இந்த திருவிளையாடல் படமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக அருமையா இருக்கும். இந்த தருமிக்கும் சொக்கநாத பெருமானுக்கும் இடையிலே நடக்கிற கேள்வி பதில் உரையாடல், அதே மாதிரி முருகனுக்கும் ஔவையாருக்கும் இடையிலே நடக்கிற கேள்வி பதில் உரையாடல், கேள்வி பதில் மூலமாக பல்வேறு விதவிதமான கேள்விகளும் அதற்கு விதவிதமான பதில்களும் அளிப்பதன் மூலமாக சத்தியங்களை உலகுக்கு சொல்வது தமிழிலே ஒரு பாரம்பரியம். ஆனா என்கிட்ட நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்லி என்னால் அத்தனையும் சொல்ல முடியும். ஊர் என்ன? அருணாச்சலம். அப்பா பேர் என்ன? அருணாச்சலம். குருவோட பேர் என்ன? அருணாச்சலம். இஷ்ட தெய்வம் என்ன? அருணாச்சலம். சக்திகள் எல்லாம் கொடுத்தது யார்? அருணாச்சலம். ஞானத்தை கொடுத்தது யார்? அருணாச்சலம். இந்த வாழ்க்கையை வாழும் சரியையை கொடுத்தது யார்? அருணாச்சலம். எங்கிருந்து வந்தீர்? அருணாச்சலம். எங்கே போய் முடிவீர்? அருணாச்சலம். முடிவு கிடையாது. அருணாச்சலம். என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இந்த ஒரு வார்த்தையில் பதில் சொல்லிவிட முடியும். பரமசிவ பரம்பொருள் தன் பேரருளால் அருணாச்சலத்தில் பிறக்க வைத்த அந்த ஒரே ஒரு முடிவை எடுத்ததனால் பரமசிவ ஞானமும், பரமசிவ சக்திகளும், பரமசிவ அனுபூதியும், முறையான பாரம்பரிய தீட்சைகளும் அனைத்தையும் கொடுத்து அதை மற்றவர்க்கு அளிக்கும் திறனோடு அதற்கான ஆச்சாரிய அபிஷேக தீட்சைகளையும் அளித்து ஒரு ஆன்மீக வாழ்விற்கு, இந்த மகா கைலாசத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அத்துணையையும் திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்த ஒரே ஒரு முடிவின் மூலமாக பரமசிவன் எனக்கு அளித்து விட்டார். பொழிந்து விட்டார். அளித்து விட்டார் எனும் வார்த்தையை விட பொழிந்து விட்டார்.
சில குருமார்களுக்கு அறிவு ரீதியான தர்க்க ரீதியான ஞானம் இருக்கும், ஆனால் அனுபூதி இருக்காது. சில பேருக்கு அறிவும் இருக்கும், அனுபூதியும் இருக்கும், ஆனால் முறையான பாரம்பரிய தீட்சை இருக்காது. சில பேருக்கு அறிவும் இருக்கும், அனுபூதியும் இருக்கும், பாரம்பரிய தீட்சையும் இருக்கும், ஆனால் மற்றவர்களுக்கு தீட்சை அளிக்கும் அதிகாரமுடைய அந்த அதிகாரமான ஆச்சாரிய அபிஷேகம் இருக்காது. ஒன்னு இருந்தா இன்னொன்னு இருக்காது. ஆனால் பரமசிவன் தன்னுடைய பெருங்கருணையினால் அருணாச்சலேஸ்வர கருணாமூர்த்தி என்னை திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்ததனால் பரமசிவ ஞானம் கொடுத்தான், பரமசிவ அனுபூதி கொடுத்தான். முறையான பரமசிவனின் அவிச்சின்ன குரு பரம்பரை, அறுபடாத குரு பரம்பரையில் முறையான தீட்சையும் கொடுத்தார். இதெல்லாம் கொடுத்து இதை மற்றவர்களுக்கு அளிப்பதற்கான அறிவும் சக்தியும் அனுபூதியும் ஆற்றலும், இதை மற்றவர்களுக்கு அளிப்பதற்கான அங்கீகாரம் அளிக்கும் ஆச்சாரிய அபிஷேகமும் அனைத்தையும் கொடுத்தான் அண்ணாமலையான். திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்த ஒரே ஒரு முடிவு, திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்ததன் மூலமாகவே அருணாச்சலேஸ்வர கருணாமூர்த்தி இந்த மகா கைலாசத்தை மலரச் செய்வதற்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அத்துணையும் கொடுத்தார். அத்துணையும் கொடுத்து அவரே அகத்துள் அமர்ந்து ஆனந்தமாய் வெளிப்பட்டு அவரே இந்த மகா கைலாசத்தை வெற்றிகரமாக உருவாக்கியும் விட்டார். இதற்கு மேல் வழிநடத்தி மிகப்பெரிய அளவில் விரிவடையவும் செய்வார், விரிவடைய வைக்கவும் செய்வார். சில பேர் வாழ்க்கையிலலாம் திடீர் திருப்பு முனைகள்லாம் வரும். நம்ம வாழ்க்கையில எந்த டேக் டைவர்ஷன், யூ டர்ன் எதுவுமே தேவையில்லை. திருவண்ணாமலை வந்தவுடன், திருவண்ணாமலையில் பிறந்தவுடன் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் செய்து முடித்தாகப்பட்டு விட்டது. அதற்கு மேல் பிறக்க வைத்த பரமசிவனே தேவையானதையெல்லாம் கொண்டு வந்து கூட்டி கொடுத்து முறையாக மலரச் செய்து நம் உயிரையும் மலரச் செய்து அதனுள் தானே இருந்து தானே தன் பேரருளாலே இந்த மகா கைலாசத்தையும் மலரச் செய்து கொண்டார். இந்த மகா கைலாசத்தையும் மலர வைத்துக் கொண்டார். அதனால்தான் சொல்றேன், திருவண்ணாமலை ஒரு ஞான சூழல். அது ஊர் கிடையாது, சாதாரண ஊர் கிடையாது. அது ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட் ஈகோ சிஸ்டம். அது ஒரு ஞான சூழல். வேறு வேறு சம்பிரதாயங்களைச் சேர்ந்த வேறு வேறு குருமார்கள், ஆச்சாரியர்கள் அனைவரையும் கொண்டு வந்து அளிக்க வேண்டிய அத்துணை நன்மையும் ஞானமும் யோகமும் தீட்சையும் அனுபூதியும் அளித்து அவரே அகத்துள் அமர்ந்து அவரே மலர்வித்து உயிரை உயிர்ப்பித்து அவரே இந்த மகா கைலாசத்தையும் மலர்வித்தார்.
தேவையான அனைத்தொடும் தேவைகள் கடந்த நிலையும் தந்து செய்ய வேண்டியது எல்லாவற்றையும் திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்த ஒரே செயல் மூலமாகவே அவரே செய்து கொண்டார். ஓம். மண்ணே மாமலையே மணியே மாணிக்கமே மரகதமே வைரமே பொன்னே புகழ் சேர் பொன்மலையே சோதி வடிவான ரூபனே என் குருநாதா என் குருநாதா என் குருநாதா அஞ்ஞான கடல் நீங்கி எனக்கு ஆத்ம ஞானம் அளிப்பாய் குருநாதா நித்யானந்தா அளிப்பாய் கங்கை முடிக்கொண்டு நர்த்தனம் புரியும் ஈசனே சுடலை புடி பூசி புடுக்கை தன்னை ஏந்தும் காலனே புடி தோலனே வீடு பிடியால் உள்ள முறைகின்ற மதுரை மாநகரி ராசனே இன்னல்களை கலைந்து இன்பங்களை அளிக்கும் சுந்தர வடமணி நேசனே ஞாயிறு திங்கள் நித்த முறைகின்ற செவ்வழி கொண்ட செல்வனே சொற்களே எந்த சோமனே ஐயா சோதி வடிவான ரூபனே அடிமொழி காணா மலையே அகிலம் போற்றிடும் ஐயனே ஆவரணனை நால்வர் போற்றிட நயமுடனாடிடும் நாதனே ஆழகாலம் உண்டு ஆழம் கத நடமிடும் ஆதி செய்வனே மங்கையிடம் கொண்டு கங்கை முடி கொண்டு நர்த்தனம் புரியும் ஈசனே சுடலை முடி பூசி உடுகை அணையேந்து காலனே புலி தோலனே மீனின் விழிகால் உள்ள முறைகின்ற மதுரை மாநகரின் ராசனே இன்னல்களை கலைந்து இன்பங்களை அளிக்கும் சுந்தர வடமணி நேசனே ஓம் ஓம். பரமசிவ பரம்பொருள் திருவண்ணாமலையில் பிறக்க வைத்ததன் மூலமாக நான் நான் என்று நான் என்னை உணர்ந்து நான் முளைப்பதற்குள் தான் உள்புகுந்து தானே நானாய் முளைத்தெழுந்தார், உயிர்த்தெழுந்தார். அதனால் நான் ருசித்தது புசித்தது எல்லாம் நானாய் எனக்குள் தானாய் நின்ற தனிப்பெரும் பரம்பொருள் பரமசிவத்தையே. நான் என்னும் புல்லுருவி முளைப்பதற்கு முன்பாகவே தான் என்னும் ஆலமரமாய் தனிப்பெரும் பரம்பொருளாய் பரமசிவன் உயிர்த்தெழுந்து விட்டார். அதனால் புல்லுருவிக்கு வேலையில்லாது போனது. புல்லுருவிக்கு புகலிடமும் இல்லாது போனது. உலகை இயக்கிடும் வாயு வடிவே காலகத்தி ஈசனே பொழுதிடத்தில்லை நகர்தனி வானில் ஆடும் கூத்தனே பஞ்சபூதமும் நித்தம் பணியும் பரமனே பரமேசனே நித்ய ரசித நித்ய வைபவ குப்த கைலை வாசனே ஈசனே சர்வேசனே பரமேசனே ஜகதீசனே நித்யனே ஆனந்தனே என்
ஜீவனே அருமருந்த அண்ணாமலையோன ஆனந்த நித்தன அகருள் மாய்ப்பவனே சிறித சிந்தை இறங்கி கருதும் எக்கணத்திலும் எம் கண்முன்னே நீயாடிவா அழகு திருநடமிடும் எங்கள் அம்மையப்பனே பழகு தமிழில் உனை பாடி நின்றோம் தூயவனே ஞானவனே நித்யானந்தனே தெய்வ திருநடமாடிவா தெய்வ திருநடமாடிவா We have again Jayanthi satsang in the evening, Indian Standard Time. We have whole day Jayanthi programs all over the world in all Kailasas. We are offering Abhishekam to Arunachaleshwara and puja and worship are happening all over the world in all Kailasas. So much of social service is happening. Tons and tons of food is being served for millions of people all over the world, and so many other charitable activities. All the Kailasas are actively doing spiritual and social work. Today evening,
Today whole day, multiple programs will be happening all over the world. And whole day we have live satsang sessions, programs in Nithyananda TV. Again, the Jayanthi celebrations at sharp 8 p.m. Indian Standard Time, 8 p.m. We have Jayanthi celebrations. We have live satsang and Jayanti message again at 8 p.m. Indian Standard Time. Please stay tuned for further programs and satsangs. With this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam Paramadvaitam. The state, space, powers, being, superconsciousness and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful.